¡Párate a morir! ¡Ahora lo tenemos! ¡Adelante! ¡Gringo de mierda! ¡Te vas a morir! Ah, até que enfim peguei o 4. Arma ruim. Eita balaça. ¡Anda, anda! ¡Está abierto! Na hora errada. Daphne's ship was always stocked. ¡Anda, anda! ¡Está abierto! ¡Venga! ¡Déjela! ¡Listo, parce! ¡Ya pues a levantar! Caramba, mano, é nego pra pica, rapaziada. They didn't help with my sea legs, but they sure as shit felt good. Vou tentar com a Glock, acho que isso vai melhor. Foi 2. Foi 3. ¡No me matarán, hijo de puta! Certeza? Maybe they're... I spotted Tem Passos and certeza que você Marcelo. tá falando? If I'd known back then that they'd been up to no good while I was fighting my way through a band of violent paramilitary. There was some equipment in the truck next to me. It'd be a shame to see it go to waste. Come on! Só tirando o peito. There's gotta be a reason why they're going across the canal.
Tomou um tirão no braço agora, hein, rapaziada. There was some equipment in the truck next to me. It'd be a shame to see it go to waste. Essa pegou bem na cabecinha. We can get across up top. Not bad. I don't know what I expected to find. On a boat full of drunks and bullshit artists, I'd been the cabaret act. Shooting whatever came in front of me was easier than coming to terms with that reality. Você tá doido? No, you don't! Ah! ¡Coño de su madre! Payne! Crazy motherfucker! Cadê o branquelo? Deu mal aí, enfim. Quem manda atirar no cara errado? Aqui não tá funcionando. That looked like the way up, but it was locked. I had to find a switch. Fancy seeing you here. Susto. ¡Adelante! ¿Me oyen? Ah! Tira que eu tomei uma dessa, mano. O cara passando ali. Não consegue. ¡Estás muerto, hijo de puta! Tinha que aparecer um filho de Jesus Cristo aqui, né?
Ô, devolve meu fuzil. O quê? Vai, vai, desce logo. ¡Hombres, adelante! ¡Alto, alto! ¡No escaparás con la vida! ¿Qué te crees? ¡Maldito gringo! ¡Vas a chupar el lomo, marido! ¡Me voy! Que susto, mano. There was still work to be done. É mais engraçado que ela some, né? Daqui eu vou pra onde? Ah, tem um caminho. I blocked out all my questions. All I thought about was getting to Daphne Bernstein before it was too late. Nossa, que susto, mano. Que isso? Jesus Christ. Jesus Cristo. Ah, os caras da fé. Nossa, o pai de amigo dele morreu, rapaziada. Fuck, man. He gets everything, the other two not so much. And now Rodrigo's dead. Exactly. And Marcelo, too. It's an awful tragedy for Victor, huh? A man running on a law and order ticket, you know, whose brothers have both been killed in such terrible circumstances. A true patriot. What about Marcelo? Marcelo was an idiot. Were this true, I certainly don't believe he could possibly have known about it. But I do believe some other scheme, you know, some other bullshit. Whatever that cash was, Victor could have talked him into something. I don't know yet. And Passos? Well, Passos is a bum ex-cop. He failed in America, failed in Sao Paulo. He was surrounded by more money and more poverty than his tiny little head can handle. You think guys like that can't be bought? No, but But nothing. He's probably not a bad guy. He's just a man caught in the crossfire of a very rich family. What about me? You. You're the fall guy. The The American. Running around, Don't you have it? acting like the action hero. Killing lots of people. You're a stroke of genius. Payne. They did, I saw it. But no captives were ever booked. They probably handed them off to the paramilitary death squads, the, Caixa Preto? Right. Who did? I don't know, the cops. The other cops. The cops who shoot on sight. The UFE. Right. Max, you see that building there? The Imperial Palace Hotel? Yeah, that's what it says. People go in there in large groups.
under armed guard. But it isn't a police station, and no one comes out of there. Caraca, Just go in and bust the joint. Get a warrant. I'm only a cop, Max. So you keep saying. Time to find out what was going on here. I didn't fancy booking myself in the presidential suite, so went looking for the basement. O que você vai fazer aí, cara? I wasn't too excited about the acoustics. It was the question I kept on asking myself. How could I have been so blind? I was convinced the Broncos had gotten the wrong man for the job, but maybe De Silva was right. I was the stooge. The bad joke everybody got but me. Esse filho da puta tá pesado pra caralho. Either those guys wheeled their trash out on stretchers, or something was seriously wrong here. Mano, o cara tá queimando o corpo, velho. Só pode. I hadn't slept in days. I needed something to keep me going. Acho que não. The Imperial Palace Hotel was a Ih, será que five-star será que é um bonafide shithole. mini silenciador que ele tá I needed usando, to find rapaziada? out why guests were checking in by the busload and checking out by the bag load. Tá que elevador rápido. Maybe the service would Queria be um desse better aqui em Diadema. upstairs. Cê é louco? É a mesma coisa. O quê? Você não tá fazendo nada, eu tô fazendo tudo. Eita! Cê é louco, mano. É a mesma coisa. O quê? Você não tá fazendo nada, eu tô fazendo. Cuidado, ele está vindo nessa direção! Abra o caminho, pessoal! Alguém atira nesse cara, caralho! Alguém ajuda! Eu não sei se era pra isso. Deus do céu! Tira esse cara de cima de mim! Bu! Cobertura! Eu tô te dando cobertura! Cuidado, hein, ele é perigoso. Ué, vai pra onde? Só peguei pra destruir isso aqui. Ué. Pra cima deles agora!
Nossa, um botão do meu lado eu não vi. Gastei as balas das coisas assim. Cobertura! Ok! Você tá ferido? Nossa senhora. Fizer isso. Não vai tomar um tiro, idiota! Idiota, você me respeita, rapaz. Puta merda! Mano do céu, meu Deus! Sua mãe tá dando, seu cu! Essa é forte, hein? Ó. Você! I knew this thing was bigger than me. Bigger than the Broncos, but I only had a glimpse of the whole picture. Like looking in the mirror and for an instant seeing what everyone else sees. A bad caricature of a better man. Que isso? Caraca, rapaziada, tá emocionante, hein? Buffet. That deal at the favela was getting dirtier by the minute. Those bastards were clearly in bed with the Crush of Prado. Now we just had to find out why. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. Da Silva. When you've lived the kind of life That's you. I've lived, reality comes at you through a different lens. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. I had to get those poor bastards out of there. Get him out of here. Go. Go. Wait. I said get. Serrano. Serrano. He looked pathetic. A man defeated. I walked away and left him to his own personal nightmare. O cara que nós deixou vivo lá na favela, rapaziada. Onde o cara tá já? Whatever hell this was Da Silva had sent me into, I knew I had to Olha put onde an o cara end já to tá, it. mano. I had no choice but to push on. I didn't understand everything, and I never would, but I understood enough. Sometimes a complicated problem is best tackled with a simple solution. Está tudo certo. O que você acha que eu estou fazendo? Você sabe o que aconteceu a última vez. O Neves quer mais um erro. Tá tudo aqui, meu. Então vamos lá, crianças. Já perdemos muito tempo aqui. Irmão, que arma ruim. A piscina do sem água.
Eita! Atenção pra outro lugar! Seu viado, filha da puta! Ah. This Ah, minha was bola hell acabou bem on na hora. earth. De Silva was no fool. I'd have driven on off into the sunset too if I were him. But I was in too far now. The fuck is going on here? How much do you want? What have you been doing? I am a doctor. I help people. What have you been doing here? It's easy for you. Listen, I know people. They will kill you. I can help you. Trust me. Please, please. What have you been doing? I have a lot of money. Look, look. Lots of money. I do important research. Please. Caralho! Caralho! Espera, espera. Eu posso explicar tudo. Tudinho. Não, não. Por favor. Pelo amor de Deus. Por favor, não me mata. Não, não. Pelo amor de Deus. E aí, doutor? For all Serrano owed me, he'd paid enough. For now, I had bigger debts to call in. Nós. Even I could guess what demolisão meant. That building was condemned in more ways than one. Não tem nenhum remedinho, viu? É, pronto, por isso aqui. There had to be something I wasn't seeing. Call it evidence for De Silva. Assim que eu gosto. Either Victor Branco and Neves were doing a lot of charity work together, or this was payment for something else. Were the Crasha Prado in Victor's pocket? Had he tipped them off about the stadium exchange? I had to hurry up before more of those assholes showed up. It was locked from the outside. Puxa. Ah, acho que é pra armar as coisas aqui. I'd seen some dark shit in my time. Tá seguro! Pode seguir! Eu mesmo
Certeza? Nem esse aqui que chegou pelas minhas costas deu? Imagine você. At least my visitors have been kind enough to leave the gate open. Mete bala nele! Eu sou muito bom de sniper, tá? Mete fogo nele! Vai se fuder! Eita! Tem cobertura! Ele atingiu! Te dou proteção, cara! Ah, não. Ah, não. Mata o filho da puta! Atacar no alto! Ah, o tiro saiu. Cobertura, caixa! Ah, está ardendo! Any time I'd bought had been going real cheap. If I was gonna plant the rest of those explosives, I had to do it now. Filho da Ó. puta! Ah, não, velho. Sai daqui. Toma na cara. Vai em frente, use ajuda. Executar! Mata esse... Você tá bem, mano? Tá tudo certo, mano? Any time I'd bought had been going real cheap. If I was gonna plant the rest of those explosives, I had to do it now. Só vocês mesmo, hein, mano. Ah, tem que armar aquelas do final já. Tananana. That was the last of the explosives. I just hoped it was enough to bring down the building.
and all the evil in it. Para derrubar o prédio. Vai, rápido, rápido, vai! Who wants to take a shot? Vai de frente! Você tem tempo! Vai! Eu não tenho a mínima ideia de quem a gente é! Ó, foi câmera primeira pessoa por um segundo, né? Tremendo muito, velho. Tem algum aliado aqui! Vai te ajudar, não? Eita! Tinha que aparecer um bendito atrás do negócio. Tinha! Sempre tem que ter um. Vai sair daqui! Eu tô fudido! Calma, aqui é fácil. Eu consigo matar todos eles de pistola. Vou já ver. Vai. Toma, uma só na lata. Tá pega, a arma desse cara é forte, hein? Ah, de novo esse cara. Filho da puta! Porra! Filho da puta! Filho da puta! Porra! Filho da puta! Porra! Mano, esse cara de novo, mano. Os caras vão ficar assistindo o saco das horas. Acho que alguém morreu. I told you the city was dangerous, friend. I kinda like it. It's growing on me. Nice to see a happy tourist smiling. The fuck are you doing here? I came back. I can see that. But why? Cê é louco. Oh, yeah, real hero. Listen, Now, come with me, Max. To Brazil. Maybe a chance to
play the fall guy in a plot that my boss's brother's hatching to profit from the selling of human organs. Yeah, it'll be perfect for you. What are you talking about? I know nothing about human organs, man. Victor and Marcelo are trying to teach Rodrigo a lesson. Get him to loosen the purse strings and the Cara, family por que money. você me trouxe pro Brasil pra ver Pressured me into doing isso? it. You wanna die? I came back for you. I Ê, did my Brasil, best. até no jogo você I'm tá sendo having a kid, criticado, Max. cara. I gotta go. Fuck you! Sure. Later. Now, let's go. Hope this thing works. Acabou, será? I thought I was going to have to witness another murder. Nah. Not him, You ready? I guess. Okay. I've looked through this information you gathered. It's not very nice. What is it? It's the Ufe. The famous Mr. Becker. Friend of Victor Bronco. Yes. And a contributor to his campaigns. A government employee, of course. And? A weapons dealer. Não, A cara, murderer. aqui, This ó. was known. A dealer in human organs. This wasn't known. A proper gentleman. Cara, Sure. saiu dos Estados So you're Unidos, gonna veio do bring him Brasil down? pra vir matar os negros. Yes, Neguinho. because I want to lose my wife and my children and then get killed myself. All that after watching him walk free. Tell me what has to be done. Well, officially, there's nothing I can do. And unofficially? Well, we can always try something a little more creative. Creative? De Silva had promised me a 10 o'clock showcase. I had to make sure I was on stage and ready for my close-up. O cara é policial. Diga a Becker. Que vim para ele. Tá brincando com a minha cara. E o cara fez tudo isso pra ser preso. Ei, olha aqui. Tropa. Ei, moço. Mano, quem é esse cara aí? Manda tua conta, rapaz. Vai, se fuder, ó. Meu conta eu tenho que tomar no cu, pô. Ela não desgruda dela, meu. Ei, quem é essa cara aí? Convidado nosso. Quebra esse otário aí. Deixa comigo, me dá uma lição nele. Então, o pai dela não desgruda. Ladrão, filha da puta! Vai atrás de inocente! Vai se fuder aqui dentro! Vai ver o que vai acontecer contigo mesmo aqui! Eu não fiz nada! É aqui que você vai se proteger, cara! Tá pensando o quê? Hã? Onde é que você vem? Fica aí, cara! Eu? Se fudeu, filha da puta! Otário! Aí, otário! Deixa eu sair daqui, né? Ô, segura a porta aí. Eu vi uma outra versão. Cada um resolveu aquela parada lá, hein? Morou. Chega aí. Valeu, amigo. Arrebenta! Muitos vão entender a referência. Ninguém se mete com a ONG! Ai. Bom, rapaziadinha, levezinho vai ficando por aqui. Quero agradecer geral que colou. Um beijão pra vocês. Até amanhã às 5 horas da tarde. Beleza, rapaziada? Beijão.